Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un video que ustedes me estuvieron de hecho solicitando mucho en la casilla de los comentarios y es cómo seguir las instrucciones para realizar una tarea. Específicamente cómo hacer un ensayo cuando en ese ensayo hay que incluir comentarios de otras personas como parte de los cursos que normalmente se ofrecen en los Estados Unidos. Gran parte de mi comunidad, de las personas que son parte de mi programa de membresías, hace este tipo de trabajos donde tienen que desarrollar un ensayo, pero además dentro del ensayo, además de probar una tesis, tienen que incluir comentarios de los compañeros que participan en una especie de discussion board. Entonces para ellos es que estoy preparando este video porque es un tema muy recurrente que sale muchísimo dentro de mi programa de membresías. Por si en este momento tienes que elaborar un ensayo con una tesis, con un concepto al inicio, y además tienes que incluir comentarios de tus compañeros en procesos de reescritura de moralejas, que es algo que se estila mucho allá en los Estados Unidos, pues este video te va a servir un montón. Pedirte que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en tus redes sociales, porque esto va a ser un esfuerzo, un proyecto piloto que estamos impulsando desde el canal para llegar a más comunidad, para llegar a personas que tienen como lengua materna el español, pero que están aprendiendo otro idioma o están estudiando en una universidad en los Estados Unidos. Si ese es tu caso y estás pasando mucho trabajo porque no puedes hacer un ensayo, un análisis crítico, un speech, como siempre te ofrezco mis servicios como tutora personalizada. Lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y ahí seleccionar el nivel de membresía que quieres. Puede ser 99.99 que te da acceso a 5 horas al mes conmigo, 249 que te da acceso a 10 horas y 399 que te da acceso a 15 horas. Si lo único que quieres hacer es apoyar la creación de contenido de este canal, también hay niveles solo para apoyarme. Puedes unirte al de 2.49, 14.99 o 34.99. Y a mi comunidad que no habla inglés, pues les pido que por favor me apoyen, pues si no pueden ver los videos, obviamente porque probablemente el inglés no es su fuerte, pues pueden ir a mi lista de reproducción llamada Español en Casa, donde seguramente habrá más de algún video que no han visto. Y como les digo, esto es producto de un deseo que tenemos dentro del canal, de que vengan más personas, de que más personas se unan a nuestro programa de membresías y eso lo podemos hacer con la magia del inglés que nos conecta a todos a través del orbe. Así que bueno, espero que me apoyen, espero que les guste y espero que lleguen más personas a este canal, considerando que ahora vamos a estar impulsando también videos en inglés. Bueno, pues obviamente agradezco a las personas que envían su donativo todos los meses, a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes les agradezco. Les recuerdo como siempre nuestro pequeño comercial que no puede ser infaltable aquí. Todas las personas que quieran recibir clases conmigo, lo único que tienen que hacerse es irse a YouTube. Los pagos se hacen a través de YouTube. Son completamente seguros para ustedes y completamente seguros para mí. Bueno, pues vamos a movernos entonces a este ensayo. Les voy a conversar un poquito cuál fue la instrucción de este ensayo. En este ensayo se tenía que, bueno, un poco también contexto, ¿no? Esto es parte de un curso de inglés que está orientado a que los estudiantes lean historias de hadas y reescriban estas historias, le cambien la moraleja a estas historias con el objetivo de dar una relectura más feminista al hecho. Se dice de manera rápida y fácil, pero la instrucción en realidad era bastante larga porque dentro de este ensayo la profesora pide muchas cosas. Iniciar el ensayo con el concepto de lo que es una fairy tales, ¿okay? Que es una historia de hadas, o sea, Cinderella, Blancanieves, ¿no? Snow White, Cinderella. Luego de eso, ella tenía que proponer una tesis que le diera una reescritura y también una relectura a estas historias porque se consideran tradicionalmente machistas. Bueno, y eso es cierto, ¿no? Obviamente en ese tiempo las mujeres pues no trabajaban, no iban a la universidad y el único objetivo de toda mujer era casarse bien con un hombre, ¿no? Que le diera estabilidad económica. Entonces, la orientación de este ensayo es cómo ella puede crear un ensayo que proponga una visión diferente. ¿Y cómo van a proponer una visión diferente? Pues todos los compañeros de ese curso van a escribir una nueva moraleja. Y en esa nueva moraleja se va a dar un nuevo enfoque a la historia original, que puede ser The Beauty and the Beast, puede ser Cinderella, Snow White, etc.
Y dentro del cuerpo del ensayo, la estudiante tenía que poner esa reescritura de moralejas, ¿no? Mencionando el nombre del compañero. Entonces, como todo ensayo, okay, as all the essay that you have to write down, you have to start with a good introduction, okay? And in your introduction, you have to present your thesis statement. And you have, of course, to prove your thesis statement in the body paragraph of the essay, and then you have to provide a good conclusion, and you have to restate your thesis statement. You have to provide quotation. It could be direct quote, indirect quote, and at the end, you have to provide a good word cited in order to avoid plagiarism. So we're going to start with the title, then we're going to move with the introduction, then we're going to move to the body paragraph, and then we're going to move to the conclusion and to the word cited. Remember that I include all the PDF in the description of my video if you want to download the information, okay? Okay, fairy tales under a feminist perspective. This is a good title because it's clear that we're going to rewrite these fairy tales under a new perspective, a feminist perspective. That is the instruction, actually. We're going to start with the definition of a fairy tale. The concept of a fairy tale has changed a lot over time because the false idea that it is a gender that was created for children has been erroneously spread. This is actually totally false, since the stories or fairies have their origin in oral tradition. In ancient times, there were no college or university, so the stories passed from generation to generation and were an accumulation of knowledge that grandmothers or older people passed on to young people, whether they were men or women. Moreover, most of the compilers of fairy stories, among them the Grimm brothers, one of the most important, were not actually the original author of these tales, but dedicate themselves to going to the village to hear this story from the elders and record them through writing. On the other hand, as Zipper G 2012 point out, now we have question mark because this is going to be a direct quote, right? The fairy tales have an extraordinary and irresistible appeal to readers, listeners, and viewers of all ages throughout the world. But it certainly does not have the special power of providing solace and relief for children. And I think this is really important. Understand that the original fairy tale we're not reading for children. Actually, we're reading for all kinds of people, women, men, people of all age, right? So now that we provide a good introduction, the concept of fairy tales, now we're going to continue. That means that fairy stories were never created, and I see this is really important, were never created to entertain children, but to leave a moral to the young, and especially to women who were seen as vulnerable people and prone to being manipulated by men. Now we're going to try to introduce our thesis statement. In this essay, 3 of the fairy stories read in the course, Little Red Rose by Jacob and Wilhelm Grimm, The Sleeping Beauty in the Wood by Charles Perrault, and The Airplane of a Sleeping Beauty by Gabriel Garcia Marquez, will be analyzed with the aim to give a rereading and rewriting of them from a gender perspective in which women don't need a savior man, in which women can write their own path without letting their parents decide their future, and finally, in which women can act as protagonists of their own story, leaving their physical beauty in the background. As you notice, of course, the last sentence of the introduction is the thesis statement, okay? If you notice here, okay, the thesis statement is
that we are going to analyze these fairy tales and we're going to propose a new moral, right? A more feminist moral. Now we're going to continue with the body paragraph. The first of the fairy stories to be discussed is The Little Bright Rose by Jacob and Wilhelm Grimm. This fairy tale is about a royal couple, because besides you have to provide a summary of each of the fairy tales that you're going to use. So I was missing that information. So this fairy tale is about a royal couple who wanted to have a daughter. And when they finally got it, they were very, very happy. For that reason, the girl's father decided to make a big celebration and invite 12 fairies from his kingdom. They were actually 13 in total, but since the king did not have the necessary 13 gold cutlery, he decided not to invite one of the fairies. This fairy was very upset because the king and the queen have not invited her to the feast, so she decided to curse the little prince. She decreed that one day the princess would prick her finger on a spindle and drop dead. The family was horrified, but then one of the fairies decided to save her life. This fairy decreed that the princess would not fall dead, but would fall asleep for 100 years. Despite that, the king tried to save his daughter's life and gave the order to destroy all the spindles in his kingdom. However, he did not achieve this goal. One day, when her parents were away, the princess was curious and met an old lady who was spinning. Seeing the spindle, she was curious and reached over to pick it up, but immediately fell into a deep sleep. At that moment, the entire kingdom, including her parents and lackeys, also fell into a deep sleep. Very soon, a tree of thorns grew around the building to protect the princess, so it was called the beautiful rose with thorns. One day, a prince heard this story from an old man and decided to go and wake up the beautiful young women. Precisely that day was the 100th birthday. So when he gave her the kiss of love, the young woman woke up immediately and they got married. This is the original fairy tale, right? The moral of Little Bright Rose is that love conquers all, as the prince saved the princess with a kiss of love. Thanks to the fact that he decided to go through the thorns that surrounded the princess, he managed to break the curse of the evil fairy and restore the kingdom. However, reading this way, the story has a very macho perspective, since the princess is unable to save herself, so she needs to be saved by a prince, by a man, who is stronger and braver than her. Now we're going to mention rewriting models that the peers of this particular student, right? As my peer point out, it is important to rewrite this model to give it another value today, since women are capable of being independent, strong, and determined. A woman doesn't need a man to protect her or save her from a curse, since she is self-sufficient. My peer, Graham Finch, says about it, no woman, at least in today's day and age, would wait 100 years for a man. It is the closest thing to rare. Yet, it is more rare for a woman to simply not need a man, at least in the eyes of a man. Men truly believe that women constantly need to be safe. So the partner rewrite the model, right?
Now we're going to move on to the second story, because actually in this essay the students have to explain a little bit about 3 fairy tales that you choose. The second story to be discussed is titled Sleeping Beauty in the Wood by Charles Perrault. In this world, we see a similar but cruder story. Basically, tell the story of a princess who also falls into a terrible spell. Like the previous story, now we're connecting the story, right? A prince with whom he began a relationship awakened the princess, but initially he kept her hiding. Finally, when his father dies, the prince decides to publicly declare the marriage. However, during a war, he must leave to fight, so he leaves the regency of the kingdom to his mother, who is an ogress. However, the queen is evil and wants to eat her grandchildren and her daughter-in-law, so she asks her butler to cook them for her. He, unable to kill the children, pretends to do it so and serves the queen a lamb. But it is the mother's turn to cook. But when it is the mother's turn to cook, the poor butler confesses the truth and the princess is reunited with her children. When the ogress queen finds out, he orders to create a bath with toads, vipers, and snakes to put the sleeping princess, her grandchildren, and the butler there. But at that moment, her son arrived. When the ogress is discovered, she jumps headfirst into the bath and died. This is the original story, right? The moral of this second story is that a woman should patiently wait for a good husband to arrive, even if it takes 100 years. No matter how long it takes, if a woman knows how to wait, this action will be rewarded with a rich, handsome, gallant, and affectionate man. Obviously, this reading also has a macho position, since the princess of the story has no control over her destiny. The bad decision made by the men around her put the princess in a very dangerous position, since she is not able to decide on her own destiny. She can't even choose who to marry because, due to the curse, her happiness depends on the princess who wakes her up. That is why my pair proposed the rewriting of the moral as follows. The best life a girl can have is one where she makes her own decision, one where her future is not decided for her. Each of the choices made for Sleeping Beauty, good or bad, later come to haunt her future, for she was not allowed to control her own fate. Actually, it's an excellent rewriting moral because it gives another perspective about this princess, right? She's not able to control her future, so all the decisions that the men around her are taking affect her. I like this rewriting model. Indeed, the best life a woman can have is to make her own decision, regardless of what her father or husband think. Because remember that you have to give a feminist point of view to the original fairy tales, right? So a woman must have the ability to choose her partner freely and escape the control of the heteropatriarchal society in which she was grown up. It is important that these stories are reread with a feminist perspective in a way that promotes a woman's free choice without the intervention of her family. So now the student is explaining why she is proponing another model, right? To give a more feminist perspective to the original story. At the time this story was written, women passed from the control of the father to the control of the husband, so they have no option to decide. Currently, women don't need a father to solve their life.
nor do they need a prince. Today, no woman needs to wait 100 years to find a good husband, as she can live perfectly well without a partner. A woman's goal is not to find a husband, but to find her own happiness, and she can do it alone. It only depends on her. Okay, now, so the student is trying to give a more feminist perspective to the second storytell, because actually this is part of the instruction. The last story to be talked about is The Airplane of Sleeping Beauty by Gabriel Garcia Marquez, a Colombian writer. In this story, the protagonist met a very beautiful woman on a flight to New York. The woman caused a great impact on him. However, at no times does she seem to understand that the man next to her is enraptured by her beauty. The woman spent the entire trip asleep while the protagonist admired her in silence. On that trip, the writer recognized the hypnotic power that a sleeping woman can have. Of course, she ignores the effect she has on the men, and when the plane lands, she woke up, put on little makeup, issues a conventional apology, and stepped off the plane. The moral of the story is that the power of a woman is in her physical beauty, but not in her intelligence, since at no time does the protagonist speak. In other words, it is a kind of doll that only deserves physical admiration but not intellectual admiration. In this regard, the neo student, can rewrite the moral as follows. The value of a woman doesn't lie in her beauty, not in her youth, but in her intelligence. A woman is much more than her packaging. A woman thinks and feels, and she is more than a pretty face. Now we're going to move on to the conclusion and the words cited. Okay? Remember that in the conclusion you have to restate your thesis statement. In conclusion, it can be said that many fairy stories that were written in ancient times have a marked male bias, since they were written in a society in which women has a position of inferiority compared to their male peers. Therefore, it is important to reread these stories and rewrite their morals in such a way that stereotypes that promote women as weak beings or in need of protection can be deconstructed. Only with a more feminist rewriting it is possible to promote the image of an empowered, courageous, and capable woman who is able to make her own decision. Only in this way will it be possible for women to stop being seen as mere dolls and to be seen as integral people with the ability to decide about her life, her destiny, and her bodies. Now the claim, right? Deconstructing patriarchal stereotype is essential to achieve a more justice and equitable society. Not because women are better than men, but simply because they have the right to be considered equal than them. If you notice, I love the conclusion because the student is able to restate the thesis statement and she's able to provide an excellent reflection to the writer. And I'm going to explain a little bit now in Spanish. Okay, recuerden que todo ensayo, ya sea en inglés y en español, tendrá siempre las mismas partes. Entonces, si ustedes se fijan al inicio del ensayo, la primera parte del ensayo obviamente es el título. Vean que el título, las historias de hadas, bajo una perspectiva feminista, nos deja claro de entrada que este ensayo precisamente le va a dar una relectura a estas historias de hadas. También en la introducción de este ensayo,
la estudiante dio muy bien la definición de lo que es una historia de hadas. Además, contextualiza un poco y desmitifica esa idea de que las historias de hadas fueron originalmente creadas para los niños, cosa que es totalmente falsa. Las historias de hadas se crearon porque antes no existían colegios ni universidades, ella lo explica muy bien. Y como no había colegios ni universidades, la mejor manera de enseñarle a la nueva generación era que las abuelitas le contaran historias de hadas que tuvieran una moraleja. Obviamente, como estas historias no fueron creadas para niños, estas historias originalmente son muy crudas. Yo se los decía cuando tuvimos la vida de los hermanos Grimm. No son historias bonitas, son historias donde hay rencor, asesinato, cosas muy fuertes y muy feas. Lo que ha hecho Disney es tomar estas historias de hadas y bajarles ese nivel de agresividad con el objetivo de que se puedan convertir en películas que los niños pueden ir a ver, obviamente, al cine. Se convierten también en íconos porque pueden hacer todo merchandising, ¿no? Vender camisetas con la cara de las princesas, con los príncipes. Pero realmente esto es una relectura que se le ha dado a las historias de hadas. Ella lo explica muy bien, ¿no? Que hay que entender que estas historias originalmente no fueron escritas para niños, sino para personas adultas, pero que sí tienen una perspectiva bastante machista porque obviamente en ese tiempo las mujeres no iban a la universidad, no estudiaban, y lo mejor que podían hacer era buscar a un hombre bueno y esperar a un hombre bueno, ¿no? Me gusta también que al final del primer párrafo ella deja en claro eso, ¿no? Que las historias de hadas han tenido desde siempre un gran impacto en los lectores, ¿okay? De todas las edades, y que en ningún momento fueron pensadas para los niños, para hacer que los niños se entretuvieran. No, las historias de hadas por eso eran muy crudas. No sé si ustedes saben que en Hansel y Gretel, esa historia de hadas, lo que representa esa historia de hadas es que los niños no podían ir al bosque porque había perpetradores, hay palabras que no puedo decir en YouTube, había personas malvadas que querían hacerle daño a los niños de diferentes maneras, de manera física. O sea, por eso se creaban esas historias. Esto es lo que simboliza a la bruja. En realidad la bruja no es cualquier bruja. O sea, son personas que querían hacerle daño a los niños y como era un entorno muy peligroso en ese tiempo, pues se creaban las historias de hadas. Entonces me gusta eso. Me gusta que luego este estudiante menciona cuáles van a ser las 3 historias de hadas que ella va a releer y también especifica que esta relectura y este ensayo lo que pretende es dar una perspectiva más feminista de estas historias de forma tal que se demuestre que las mujeres no necesitan un salvador, que las mujeres pueden encontrar su propio camino sin que sus padres decidan su futuro y que finalmente las mujeres pueden ser las protagonistas de su propia historia, dejando su belleza en un segundo plano. Entonces, me gusta que en esta introducción, que es relativamente larga, vean ustedes que tiene 2 párrafos, pero creo que vale la pena esos 2 párrafos, porque normalmente una introducción se dice que tenga un párrafo, pero considerando que ya esto es un nivel universitario, o sea, obviamente esto es un ensayo mucho más complejo, entonces me gusta porque en el primer párrafo hay una buena introducción, ¿no? De las historias de hadas, desmitificando que no fueron escritas nunca para niños y que en este ensayo nos vamos a centrar en 3 historias específicas y que vamos a demostrar que la mujer no necesita ser salvada, ¿no? Las 3 partes de la tesis, que pueden escribir su propio camino y pueden ser las protagonistas de su propia historia. Luego me gusta que este estudiante da un resumen, a brief summary of each of the fairy tales she's going to cover in the essay. De eso, bueno, también es parte de la introducción. Entonces, por eso ella hace una breve descripción de Little Bee Rose, ¿ok? Menciona quién es el autor, luego menciona cuál es la fairy tales original, aquí lo dice, the moral of Little Bee Rose is that love conquers all, as the princess saved the princess, with a kiss of love. Pero luego ella propone una reescritura diferente, o sea, una nueva moraleja, una moraleja feminista. Lo mismo hace con la segunda historia, con The Sleeping Beauty in the Wood. Vuelve a mencionar el autor, que es Charles Perrault, hace un summary, un resumen de la historia. Luego menciona la moraleja original. Esto es parte de la instrucción también que le da la maestra para elaborar este ensayo. Y luego propone una reescritura de la moraleja, una reescritura feminista y la incluye.
Lo mismo hace con la siguiente historia. Además, me gusta otra cosa de este ensayo, que luego de la reescritura de la moraleja, ella da algunas ideas personales, ¿no? De por qué ella cree que se debe dar una relectura a las historias de hadas, porque originalmente fueron escritas en un entorno machista. Finalmente, y me encantó esto que leen a Gabriel García Márquez en los Estados Unidos, ella eligió The Airplane of a Sleeping Beauty, que es una historia también, no es de hadas, pero sí fue escrita por Gabriel García Márquez y la tradujeron, ¿no?, al inglés. Entonces, porque se parecen mucho a las historias de hadas. Y lo que se propone aquí, bueno, es que él queda enamorado de una mujer que ve en un avión y siempre se ve la perspectiva de una mujer que es bella, que es perfecta, que él se enamora de ella. Y por eso hay una reescritura de esta moraleja, ¿no? Y la reescritura es que realmente una mujer vale más que su belleza, algo que nunca se ve en la historia, porque ellos se conocen en el avión, él queda encantado, es una mujer muy bella, muy linda, ya se queda dormida, y él la va observando durante todo el viaje, admirándola, pero en ningún momento le habla, ¿no? Y queda capturado por su belleza. Y lo que propone la estudiante es por qué no queda capturado por su inteligencia, por qué nunca intenta hablarle, porque no le importa, ¿no? Porque como hombre lo único que ve en ella es la belleza. Entonces, por eso ella propone una reescritura. Y me parece que en su conclusión está bien lograda porque ella nuevamente hace un resumen de todo su trabajo desde una perspectiva feminista. Además, me gustó mucho su final, ¿no? Vean, su final es muy fuerte porque ella dice, ¿no? Therefore, it is important to reread these stories and rewrite these models in such a way that stereotypes that promote women as weak beings or in need of protection can be deconstructed, ¿no? Deconstruir esa idea. Only, esta parte está muy buena, only with a more feminist rereading is possible to promote the image of an empowered, courage and capable woman who is able to make her own decisions. And continue, right? Only in this way will it be possible for women to stop being seen as mere dolls and to be seen as integral people with the ability to decide about her life, her destiny, and her body. If you notice, it's connected with the introduction. Deconstructing patriarchal stereotype is essential to achieve a more just and equal society. Not because women are better than men, but simply because they have the right to be considered equal than them. The end is excellent in this essay. And now we have the word cited. Remember that you have to mention the last name of the author, the initial of the author name, the year of the publication, the title of the work, in this case is A Fairy Tale is More Than Just a Fairy Tale. It was published by Harvard University. Then we have a second author, Tatar, that is the last name, the initial, the year of the publication, and the name of the story, the classic fairy tales. And then we have the URL. And you notice it's an excellent essay because the essay is covered all the instruction. La instrucción original era crear un ensayo donde en la introducción se diera el concepto de que es una fairy tale, se desmitificara un poco que estas fairy tales fueron escritas para niños porque nunca han sido escritas para niños, que luego se seleccionaran 3 historias de hadas leídas durante el curso, que se les propusiera a cada historia una relectura diferente, que se diera en el desarrollo un breve resumen de cada una de estas historias de hadas, un breve resumen de la moraleja original y que a esa moraleja original se le propusiera otra moraleja que tuviera una visión feminista. Y finalmente que en la conclusión se resumiera, se volviera a mencionar la tesis y se invitara a la reflexión y finalmente que estuviera un works cited, que es tu lista de referencias. ¿Ok? Yo creo que el ensayo está bien logrado. Se los dejo como siempre en el link de la descripción por si ustedes lo quieren descargar, leerlo, si están ahora haciendo un ensayo y se les está haciendo difícil, este modelo les va a servir un montón. Bueno, espero que les haya gustado el en vivo. Subscribe to my channel. Share all the link of my video in your social media because it helped me a lot to engage more people in this channel. This is part of a new project. We are trying to reach more public, so I would like that you support my channel with your like. Kisses for you and see you later. Bye bye.